Hello everybody, Marcos Villegas here in Hollywood, California, being joined by a surprise guest, Ramon Chocolatito Gonzalez, who's making his return after a long absence on this Canelo versus Triple G2 card. First off, welcome back to Los Angeles. It's good to see you. How have you been since the last fight that you had in California against Srisaket Sor Rungvisai? Bueno, bienvenido nuevamente a Los Ángeles, es un honor tenerte de vuelta. ¿Cómo te has sentido para este regreso desde la última pelea que tuviste con Sor Rungvisai? Bueno, me siento motivado, me siento feliz de volver nuevamente, aún con la última derrota que tuve, pero lo sentimos motivado con todo mi equipo de trabajo. I'm motivated, I'm happy, and we're over here coming back. We're very positive and with all expectations to win, with all my new teamwork. What happened in the fight, do you feel, and what caused the way the fight played out in your opinion? ¿Qué pasó en la pelea y cómo opinas que fue el desenlace de la pelea? ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, no, pues fue me ganó bien, lo entregamos los dos y pues él fue, pues salió una mano y pues donde al final pues me entregué demasiado, pero bueno, así el boxeo y hay que echarle ganas y salir adelante. He won fairly good. I mean, that's the way boxing is. He hit me with a nice hand, and you know that's the way it is. Things happen in boxing. In the interviews that I've seen with him since, he seems to be okay with it. It doesn't bother him, and like you mentioned, it's part of boxing. How important is it for him to be able to handle it? Because for some fighters, they can't handle a loss like that mentally. Que las entrevistas que la he visto tuyas, parece que estás bien con la derrota, o sea, que no te ha afectado tanto. ¿Cómo que hay unos boxeadores que les afecta mucho la derrota? ¿Cómo haces para manejar este asunto de haber perdido contra Rungvisai? Bueno, sabemos que el mundo del boxeo así es, y si uno no tiene los pies sobre la tierra, pues pienso que uno está mal. Al contrario, esto da una motivación de salir más adelante, volver a ser campeón del mundo y demostrar la cualidad que uno tiene. Well, that's the world of boxing. I mean, he's a very humble guy. So instead of putting him down the loss, this is more of motivation for him to go back to be a world champion. Speaking of motivation, you're making your return this September on the Canelo versus Golovkin card. What are some of the changes you've had in camp, and how are you approaching this fight given what happened in the Rungvisai fight? Que hablando de motivación, vuelves al cuadrilátero ahora en septiembre en la cartelera de Canelo contra Triple G. ¿Qué cambios has hecho en el campamento y cómo te ves proyectado para esta pelea que viene? Bueno, no todas las peleas son iguales. Estamos trabajando al frente del rival con quien vayamos. Estamos trabajando mucho movimiento y pues mucha viveza, y pues para el 15 de septiembre ganar la pelea. Not every fight is the same. We're working, we're studying our opponent. We're working a lot in mobility, and we're putting our best for this upcoming fight on September 15th. All right, so we're being joined back now with Ramon Chocolatito Gonzalez. He had to take care of some press conference stuff. We're talking about your ring return after your fight that you had at the Forum against Srisaket Sor Rungvisai. This opponent that you have, Moises Fuentes, he's moving up a weight class. In his last fight, he was knocked out by Diego Higa. What do you make of the type of fight he's going to bring to you, and what do you want to see out of yourself in this fight? Moises Fuentes viene subiendo una categoría. La última pelea que tuvo fue noqueado. ¿Qué esperas de él y qué esperas de vos en esta pelea que viene? Bueno, es que no menospreciar a nadie. Todos son buenos para mí. Pues estoy entrenando fuertísimo para ganar la pelea, volver nuevamente a ser campeón del mundo, y pues vengo bien motivado. You don't have to think less of anybody. I never underestimate a rival. I'm training hard. I'm training good. Training harder than before. So we're gonna go with everything on this fight. How does he see the fight playing out with him? ¿Cómo es tu pelea con él exactamente? Bueno, va a ser una pelea pues bien difícil. Eso se va a ver que al final también el día de la pelea cómo viene él, pero es un tipo que aguanta, que va hacia adelante, y pues
esperando en Dios que pues tengamos una excelente pelea. It's going to be a tough fight. He's a very tough guy. He goes forward, but I trust in God that I'm going to make a good fight, and we have to wait till the fight day to see what happens. You keep being given these big opportunities to highlight your skills on big pay-per-view events and big events in general. You're on this Canelo versus Triple G card. Who do you think wins the rematch, in your opinion? Te están dando muchas oportunidades para pelear en carteleras super grandes, pay-per-views, que la gente paga mucho dinero para ver. Ahora vas a pelear en la cartelera de Triple G contra Canelo 2. Personalmente, ¿quién crees que va a ganar la revancha, Canelo o Triple G? Bueno, en la primera pelea fue una pelea pues bien difícil. La gente no quedó muy satisfecha, mucha gente dijo que ganó Gennady Golovkin, uno dice que el Canelo, pero pues yo siento que el Canelo ahora más que todo tiene que presionar, porque la sensación, la gente que lo sigue y pues tiene que pues sacar todas las herramientas, ambos, para saber quién es el mejor de los dos. Last fight was a very close fight. A lot of people saw Canelo won. A lot of people saw Triple G won. So this fight, Canelo needs to take the best guns that he has, his best weapons, so he can put on a show and try to win this fight. Did you think Canelo won the first fight or Golovkin won the first fight, in your opinion? ¿Piensas que Canelo ganó la primera pelea o Golovkin? No, Golovkin. And why do you feel that? Because it is kind of split with fans. People feel that Canelo boxed brilliantly and he should have gotten it, but others feel that Golovkin dominated the fight with his pressure. ¿Y por qué piensas exactamente que fue Gennady Golovkin el que la ganó? Si, digamos, mucha gente piensa que Golovkin llevó mucha presión, que Canelo tuvo mucha técnica. ¿Por qué exactamente Golovkin? Iba adelante presionando la pelea, pues yo nunca he visto al Canelo ir para atrás y pues el Canelo es un tipo que va hacia adelante y que noquea y pues, pero en la pelea de Golovkin pues miré que iba hacia atrás y pues y quizá eso fue lo que miré yo que ganó el día de la pelea. The pressure, the pace that Golovkin gave to Canelo, it was the first time Canelo was stepping backwards against a rival, so that's why he thinks Triple G won the fight. For him, how does he feel at 115? Because a lot of people, how does he feel at 115? Because a lot of people felt Rungvisai was just too big for him and that he might be a little too small for the weight class. So right now, how does he feel with you helping him at 115? And do you think, or does he think that he's perfect now at 115, or is he a little undersized in his opinion? ¿Cómo te sientes en las 115 libras? ¿Sientes que puedes estar más liviano, que te sientes más cómodo, más liviano, o estás bien en los 115? Bueno, yo nunca he estado acostumbrado a pelear en 115. Eso es lo que vamos a adaptarlo en 115 y pues vamos a tratar de sentirlo lo mejor que se pueda. Sé que hay rivales difíciles, pero vamos a hacer todo lo posible para vencer ese peso de las 115. I'm not used to fighting 115, but we're gonna make our best effort to do it. We're fighting hard. We're training hard to get the weight and the pace going on 115. Final question, last one, because I know you got to go. What do you want to show to the people, and do you have any questions you want to show to the people that you're going to answer on September 15th? ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacerle a la gente el 15 de septiembre? Una pregunta general, digamos. Bueno, que tenga confianza en mí y que primeramente Dios vamos a volver con todo y que no se pierdan esa pelea. Okay, I want people to have trust in me. I want people to be confident. I want to regain people's trust again. And don't miss the fight on September 15. I'm going with everything. God willing, I'm going to win. All right,
right, Roman, thank you so much. It's great seeing you. So he's this man right here, Canelo versus Golovkin 2. He will be on the card fighting again and returning from his loss against Srisaket Sor Rungvisai, and that's such a tongue twister. Srisaket Sor Rungvisai. See, I can pronounce. I went to college for this stuff. But here in Los Angeles is Marcos Villegas signing off for Fight Up TV.